హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో ఉన్న లగ్జరీ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇక్కడ బెంట్లీ, వోల్వో, ఆడి, మెర్సిడెస్ అలాగే BMW ఇలా చాలా లగ్జరీ కార్ కంపెనీస్ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ కార్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫైడ్ కార్స్, నాన్ యాక్సిడెంటల్ కార్స్ అని చెప్తున్నారు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఫోన్ నెంబర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో కొన్ని మీకు చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది వోల్వో, ఇది జాగ్వార్. ముందుగా మనం ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడదాం. మనం స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నది ఆడి S4 వేరియంట్. ఇది 2013 మోడల్ పెట్రోల్ కార్. 65,000 కిలోమీటర్ వరకు అయితే తిరిగింది. దీని ప్రైస్ అయితే 26 lakhs వరకు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్డ్ అయితే కాదు, నెగోషియబుల్, బేరాలు అయితే ఆడొచ్చు. 80% వరకు ఫైనాన్స్ సౌకర్యం ఉంటుంది. అలాగే 1.5% సర్వీస్ ఛార్జ్ వాళ్ళు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇంటీరియర్ ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇది జాగ్వార్ XF పోర్ట్ఫోలియో 2017 మోడల్. 37,000 కిలోమీటర్ వరకు అయితే తిరిగింది. దీని ప్రైసు 42 lakhs చెప్తున్నారు. దీని ఎక్స్టీరియర్ కలర్ కానీ అలాగే ఇంటీరియర్ కానీ ఎక్సలెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నది వోల్వో D5 XC90 వేరియంట్. ఇది డీజిల్ వెహికల్. 37,000 కిలోమీటర్ వరకు అయితే తిరిగింది. దీని ప్రైస్ 68 lakhs వరకు చెప్తున్నారు. ఇది 2018 మోడల్ ఫ్రెండ్స్.
నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నది ట్రింప్ బైక్. ట్రింప్లో ఇది రాకెట్ వేరియంట్. దీంట్లో 2300 cc ఇంజిన్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2017 మోడల్, ఇది పెట్రోల్ బైక్. దీని ప్రైస్ 17 lakhs వరకు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్నది వెరీ స్పెషల్ బెంట్లీ కంపెనీ అర్నాజ్ వేరియంట్. ఇది 2008 మోడల్ పెట్రోల్ వెహికల్. ఓన్లీ 10,000 కిలోమీటర్ మాత్రమే తిరిగింది. దీనికి ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. దీని ప్రైస్ అయితే 55 లక్షల వరకు ఉంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని కొన్ని కార్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నా. ఇక్కడ చాలా కార్స్ అయితే చాలా మోడల్స్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇది మెర్సిడెస్ బెంజ్ ML 350 వేరియంట్ 2012 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్. దీని ప్రైస్ 29 lakhs వరకు ఉంటుంది. ఇది BMW 320D వేరియంట్ 2014 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్. 31,000 కిలోమీటర్ తిరిగింది. దీని ప్రైస్ 23 lakhs వరకు చెప్తున్నారు. ఇది వోల్వో S60 D4 వేరియంట్ 2013 మోడల్ డీజిల్ వెహికల్. 1,17,000 కిలోమీటర్ తిరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది. దీని ప్రైస్ 14 lakhs అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ రెండు ఇన్నోవా కార్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనం చూస్తున్నది ఇన్నోవా క్రిస్టా
2.4V వేరియంట్ 2017 మోడల్ 47,000 కిలోమీటర్ వరకు అయితే తిరిగింది. డీజిల్ వెహికల్. దీని ప్రైస్ 18,50,000 చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇది ఇన్నోవా క్రిస్టా 2.4Z వేరియంట్ 2016 మోడల్ డీజిల్ వేరియంట్ 67,000 కిలోమీటర్ అయితే తిరిగింది. దీని ప్రైస్ 17,50,000 చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ షోరూమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా, ఒకసారి కాల్ చేసి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.